Jonathan, yes. Come on. So I'll just quickly share something, not from a parent perspective, but from a child perspective. తల్లిదండ్రుల కోణంలో నుండి కాకుండా పిల్లల కోణంలో కొన్ని విషయాలు చెప్పాలని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. As my dad was saying, when he first started on his journey, there was a lot to learn. When he first started on his journey, there is still a lot to grow. ఆయన మొదటగా తన యొక్క ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు ముందుకు వెళ్ళవలసింది చాలా ఉండే. So one thing I had to slowly understand is that he is still growing. నేను మెల్లిగా అర్థం చేసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఆయన ఇంకా ఎదుగుతూ ఉన్నారు. The moment he decided to attend Bible college and start doing things for God, ఆయన బైబిల్ కళాశాలకు వెళ్ళి దేవుని కొరకు పనులు చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు he didn't become the perfect Christian. ఆయన సరి అయినటువంటి క్రైస్తవుడిగా మారలేదు, ఇంకా సంపూర్ణుడిగా మారలేదు. But his heart turned to God. కానీ ఆయన యొక్క హృదయము దేవుని వైపుకి మలచబడినది. So I had to realize he's not perfect now, but God is where his heart is. కాబట్టి నేను ఆయనకి తెలియజేసేది ఏంటంటే ఆయన సంపూర్ణుడిగా మారలేదు ఇంకా. And so we have to understand as children that our parents won't be perfect straight away. కాబట్టి పిల్లలుగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన యొక్క తల్లిదండ్రులు సంపూర్ణంగా ఎవ్వరూ ఉండలేరండి. But just as we're growing up, so they are growing up in God. మనం ఎట్లయితే ఎదుగుతూ మారుతామో వారు కూడా అట్లనే దినదినము అభివృద్ధిలోకి నడిపించబడతారు. So we keep loving them as they love us. వారు మనల్ని ప్రేమించినట్లుగా మనం కూడా వారిని ప్రేమించాలి. And we'll grow together as a family even stronger. ఆ రీతిగా చేసినట్లయితే మనమందరం కుటుంబంగా మనము చాలా పటిష్టంగా మనం ఎదుగుతాము. Thank you, Jonathan.